motor este. Ah, lo bueno que ya está exposed, ya sabía. Guys, we don't drive these cars. Guys, welcome back to another video, guys. We're finally back in Houston, Texas. So whoever wants to come over here and check out all the rides, the green machine, they're taking it apart. You're more than welcome to come, guys. We're back in Houston. So also, guys, the store is open 7 days a week. Whoever wants to swing by, pick up some merch, pick up whatever. Also, the giveaway on the blue truck, we're announcing it this week, guys. Possibly towards Friday. That's where it's looking at. We're gonna announce it. Comment down below what truck do you guys want us to give away next. Pero por ahorita vamos a agarrar jumper porque vale. Let's go! Guys, check out this badass steering wheel. Carbon fiber. Yeah. Axle, auto, and wheel, guys. These guys came through with this steering wheel. It looks really, really nice. Really, really high class. Y no está en sports mode, mira. Sound of a supercharger, guys. Remember, I was giving away a truck for the subscribers? Well, Papa's Exclusive is getting down with the paint job right now, guys. So we're gonna go over there, check him out, see what all he's done to it. I know he's been really busy. He was over there at SEMA with us, but he's got a crew and the crew takes care of all the work. So Papa's Exclusive should be having that truck possibly already almost getting ready to get it painted, and we are gonna do black. So if you haven't subscribed to my Instagram, guys, subscribe. We're gonna go check that truck out, and we will be announcing the winner by the 15th. The 15th of this month. So it's crucial for you guys to subscribe right now. Vamos a ver qué está haciendo Papa Exclusive. Vámonos. Nice guy, young man. Oh yeah. Not enter, but we're gonna do it anyway. Mira, Mike, chinga, güey, fíjate. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo anda, pues, hombre? Aquí andamos limpiando, ¿vale? Sí, ¿y los chalanes, pues? No, mames. No, los chalanes quieren refrescos, comida y una silla. No. O nomás quieren estar grabando y editando. ¿Verdad? No. Como los cariños. Mike, qué chulada de pintura se metió con el McLaren Pies Gallo. ¿Cómo quedó? No, todo se me echó allí y decía, no, chido. Ya sabes que tú aquí todos los pinches carros que salen bien pintados. Pero ese mismo detalle quiero que se lo haga la GMC que vamos a hacer giveaway. Es el mismo detalle que va a tener. ¿Cuál mismo detalle que va a tener. Miren nomás. Para que vean toda la recorrida que ya le dimos a la troca para que quede. Y eso que no estuvo aquí el Mike. Ni un pinche din. Ah, no, pero para eso tengo a chain. Mi chain. Chain es el. Ah, mira, ahí viene el gordo de Alex. Ven acá, Alex. Ah, no está gordo, no está gordo. No está gordo, está gordísimo. ¿Qué pasó, Alex? Man. Never boy. What's up, cut? Back from Vegas, my Hey, boy you Alex. killed it in Vegas, man. You fucking Oh killed it. yeah. We did our best, Come here. Alex. Like I told them, we just doing our job. Oh yeah. Pero mira, your dad killed it over here. Todo el detalle que se le está haciendo es checando todos los dents. Tenía varios dents. Todo esto ya se recorrió perfecto. So, la van a ver cómo va a quedar. Esta va a quedar como un caramelo, porque le vamos a poner algo especial encima del negro. Algo acá que se mire más Algo perro. diferente, no que sea un negro normal. Sino van a ver algo especial que va a quedar. También le van a quitar los de aquí, ¿verdad? Sí, señor, todo va a Mire, ser. todo bien color Todo va a match. ser color match, todo. Guys, check it out. Los Cosmics wheels. El detalle que está viendo Papa Exclusive. The Diner Mamalón. This is gonna be another one of those perfect dailies. Just like that white one we gave away, guys. These trucks, you're gonna take them to work, take them to a truck show, and it's gonna be a nice truck where you can pull up to a truck show, or you can pull up to work, and everybody's gonna be like, you know what, that's a clean ass truck. La caja se va a quitar, se va a pintar todo aquí atrás bien, como debe de ser. Sí. Que quede nuevecita. Va a quedar nuevecita, guys. No creo que nomás le van a tapear aquí. No. Esto lo van a quitar y le van a pintar todo atrás, que se mire bien al 100. Pules, todo. Se va a quitar el hood, va a pintarse todo por dentro de los
tornillitos que queden. As you guys can see, this one does have the HD hood and it does have the Denali front end, guys. So todo va a quedar al mero centavo. Pero ya está, Mike. ¿Para cuándo me la tiene lista esta? Pues el viernes ya terminó. Ah, ok. Mañana ya empezamos a pintar. Porque lo vamos a anunciar al ganador el 15 de este mes. No, el 15 ¿Antes de que... tu show? Se me hace que lo movemos para después de mi show. Es que va a estar bien apurado ahí. Ok, el show es el sábado 18, 19, el 20. El 20 de este mes, para todos los que quieran ir al show y la quieran mirar, Exactamente. va a estar en el booth de Papas Exclusive. Eso es lo que te voy a decir. Para que vayan y vean la calidad. Y si quieren en ese momento que compren el pinche ticket para que vean. Ajá. Pues nomás se tienen que suscribir al Instagram. Suscribir, perdón. Allí la van a mirar y ahí se pueden suscribir para el 18. El detalle es que quiero que se den cuenta es que no tapeamos nada, mira. Todo antenas, todo se está quitando. Y estas partes de aquí las vamos a hacer color mesh. No van a ser textura, van a ser de pintura. Todo va a estar bien pintadito. No, va a quedar bien chingón esto. Luces. Chulada, aquí que mucha gente le tripea y No. va a quedar bien chingón. Aquí lo menos tape que se puede usar es Sí, nomás, toda desarmada. toda desarmada. Door panels y todo. Door panels, headliner. El headliner se lo tenemos que quitar para quitar la base de la antena de allá. Para mira lo fácil tapearlo. Ajá. Pero después, cuando tú ¿nomás para quitar eso? cuando tú tapeas esto, aquí se queda la línea y esto es lo que hace que se empiece a caer el clear. Lo que no queremos es que pase eso. Le quitamos todo para que quede la pintura y pongamos la base bien. Sí, Por eso tenemos que tumbar. Sí, tienes razón. Por eso tenemos que tumbar el headliner porque es la única manera Quitar la antenita. de poderla quitar. No hay otra forma. Déjeme, boy. Sí, es cierto, man, porque yo he mirado trocas que empieza a pelarse y empieza de aquí. En todas las orillas, muchas veces tapean en las molduras aquí, entonces el clear tiende no es que esté mal aplicado, es que no puedes lijar bien las orillas, queda el brillo y es ahí empieza a caerse la pintura. Es por eso que evitamos eso. Aquí es donde tapeamos, en la 6. Y aquí que cierre bien con más. Exacto, que cierre bien el clear, que no haya una entrada de aire, que es lo que hace que empiece a hacer piloto. Por el aire de tanto que le está pegue y pegue. Y aparte no puedes lijar bien, por eso tenemos que quitar todas las molduras, todo lo que sea que deje libre para que el clear entre bien. Como debe. Guys, so aquí donde ven ustedes, esto es porque tenía un ding o cositos, ¿verdad? Si man? tenía dents, también vamos a quitar las molduras, todas esas van para afuera y luego las volvemos a retapear y las volvemos a poner. Sí, guys, so, Depende, ¿verdad? La troca estaba con madre, No, pero estos detallitos son los que van a hacer que cuando la troca la miren, alguien, un ganador o alguien que sea familiar del ganador que se lleve esta troca y digan, hey, esta troca no nomás te la dieron así, está con madre. Van a ver el brillo que va a quedar, esta va a quedar. Hell yeah. Well, there it is, guys. Remember, if you guys want a badass paint job done right, make sure to hit up Papa Exclusive. And he's also going to take care of us with the bed liner. Que se mire bien bonita de agencia. Papa Exclusive does a lot of the trucks for the big dealerships. So the quality from the dealerships, that's the type of quality we're going to have right here. It's not going to be rolled on. It's not going to be sprayed on with the sprayer. It's going to be High pressure. Hot pressure bed liner. Mama love. So, dame boy. ¿Cómo ves, Alex? Al 100. Va a quedar con madre, ¿verdad? Hell yeah. Desde que, I think it looked pretty good to me, but you're a perfectionist. Pero el negro que va a llevar No, sí. ¿Qué negro va a ser, man? es una sorpresa para que vea la gente que esta madre se va a ver de poca madre. ¿Va a ser el negro como mi troca, man? Es un negro especial que van a ver. Negro que yo y Oscar. Y luego le voy a llevar a que le hagan Star Headliner. Oh, there you go. Se mira bien perro. De una vez. Cuando vayan al show de Freddy, que allá nos esperamos, van a verla, ahí la van a ver y vean todo el detalle y la pintura cómo va a quedar. Para que vean qué chulada se van a llevar. Al menos 100. Ahora sí, vamos a ver qué proyectos tiene Papa Exclusive acá. ¿Este es tu cliente, man? Sí, es el cliente que pues la teníamos parada porque el cliente estábamos esperando que le iban a meter un motor bueno. Mira, y- también bien pintadita. Sí, todo. De firewood. ¿O ese chasis que tenía Alex allá, Sí, verdad? es este. Ah. Ya se decidió el cliente, ya se va. ¿Y la troca de Danny, la de Project Garage? Ok, la de Dani ya está en proceso, nomás estamos esperando que vengan ellos porque quieren grabar una parte que ellos quieren hacer. O sea, Dani quiere empezar a hacerla, la parte de atrás ya se la tengo lista, desarmada. Ya nomás que venga, vamos a hacer, ahí van a seguir en su YouTube, en el proyector, ¿ah? Sí. YouTube, van a ver. Ya el tiene el proceso. chasis así como este, bien pintadito. Sí, ya y todo. vi, Pero está quedando bien aquel güey. Y tumbadita y todo el show. Así es, va a ser el mismo jale. Ajá. Va a ser el mismo jale porque vamos a hacer todo esto igual, Firewall, lo todo. mismo, chingado. Guys,
Stay tuned para los videos de Project Toy Garage. Si no se han suscrito al Project Toy Garage channel, es otro canal que tenemos donde hacen todos los proyectos aquellos gallos. So go to Project Toy Garage and subscribe to that channel. Y también al canal de Papa Exclusive Collision. Exclusive Collision, ahí estamos. Dame por. Ahí pueden ver el proceso de las trocas de Freddy, de Projector, bueno, todo es de Projector Freddy. Y ahí van a ver los procesos que vamos teniendo en sus camionetas. Yes, sir. ¿Sí vio el sticker de México que le puse al Lambo? Negros, ¿verdad? Negros, se ven bien classy. Sí, se ven bien bueno. classy. También voy a hacer una Apártenme hoodie. uno, por favor. Y una apártenme uno. shirt y una gorra y todo el show. Ey, la gorra con ese negro se va a ver bien placoso, Yes, sir. Alright, guys, let's get out of here. Hay que dejar Pop Exclusive que siga en su jale. And let's go over there and pick up the decals because we gotta get it shipped out ASAP. Open, let me see. It goes up in like 8 lots. 8 minutes? Yeah. Or like, but it can go fast, bro. Watch. It can go fast. Alright guys, so this is Slide Like Mike. He's gonna try to bid on this car for us. Hopefully we win it. It's a 2007 Nissan 350Z Coupe. There it is. It's a nice blue color, guys, so hopefully we get it. How much do you think it's gonna go for? Hopefully less than 5,000. It's already at 4,000. Yeah. It looks like it has some performance stuff on it already. It definitely has intakes, and I would assume it has some exhaust on it. Yeah, it's got exhaust. Dual tips. Damn, it's nice. It's actually This is a nice. Cool color. This is a cool color though. It's like a special color. Oh yeah, that blue's a special color? It's got big brakes on it. Damn it, boy. Even the wheels look good. Yeah, those are junk though. They're too big for the car. Sold on approval. They're what? We gotta put 18s on it. Those are 20s. Oh, okay. Damn, I've never seen a live I know, auction. that's This just is pretty badass. cool. It's stressful, bro. It's hella stressful because you're just like, you have the trigger just ready to go. Have you bid on anything else today or no? Nah, not today. Hell After yeah. this one, we go up. So, Damn, one more. One more, we're winning. I really like that color. I know, I do too. My boy has some of the colors. He has the fender door in the same color already. Okay, we're up right here. Ready? Sold on approval. All right, here it goes. Watch item is next on the block. We're winning at 37 right now. Come on, nobody bid. Fuck. 38. Ah, 39. Damn. 4,000. God damn. They really want this car. Keep going. Keep going. No man. Keep going. It's a hot lot. Keep going. Keep going. Ahí va. Dang. That's us? No. Come on, here we go. Here we go. Fuck. Keep going to 55. Is that us? Yeah. Oh, come on, keep going. We're winning. Come on, don't bid. Oh! Hell yeah, we got us a car. Hell yeah, boys. How much was that, 49? Yeah. 49.50. Hell yeah. Hell yeah. So 49.50 plus all the auction fees, how much is it gonna be? It's like 1,300. It might be a little less if you pay with the cashier's check though. Okay. Damn it, boy, guys, we just bought a Nissan 350Z. Damn it, boy, that's badass. I think you got a good deal on it. Hell yeah. And it's a cool color too, so Yeah, we can rock that color for a little bit at least. yeah, put some logos on it. Damn it, boy, guys, go follow my boy Slide Like Mike. We just got the car, and he's gonna start building it so you guys can see the whole progress on it. You're gonna go pick it up when? Are you ready? Are Wait. you ready to learn or what? Hell yeah, when are you gonna go pick it up? I can go probably like tomorrow or next day. Tomorrow? It's only like 45 minutes from my house, so. Okay, whenever you pick it up, let me know so you can do a collab post on Instagram so people can go see it. Good, it's good. We'll figure it out. I'll call you a little bit. I'll do all the details and shit so you can send me the money. Alright. Damn it, boy, that's dope. $6,000 for a car?
That's just badass. That's just badass, guys. Now he is gonna have to do a couple more upgrades to it, the angle kit and the third brake or whatever it's called, the handbrake or whatever, and probably some modifications to the bumpers and all that so we can get it looking good. And then we gotta get wheels, some racing seats, and I think we should be good, guys. So we're gonna be going to the Sonoma event. It's called Winter Jam, guys. So if you heard of that show, make sure to catch us out there. He's gonna build me the car. Hopefully everything goes as planned and the car is ready for Winter Jam, and we will be seeing you guys over there. But right now we're gonna show you a little bit of what's gonna go down at Freddylsx Truck Fest. So check this out. What you guys will see at Freddylsx Truck Fest con el Hellcat. So guys, don't miss out. It's gonna be a badass show, and we're gonna have the Hellcat out there in the burnout pit and the green machine, guys. Ahora sí, let's get to the shop. Alrighty, guys, so we made it to the shop and we got a special package. A ver, Mike, check it out, guys. All the decals that were pre-ordered of Project Torque Mexico. So guys, if you want to order one, go ahead and order it right now. It's a badass decal. We're also gonna make hats, hoodies, and t-shirts. So stay tuned, guys. This is one of a kind Project Torque Mexico decal, and you can only get it on our website. The link is on the first comment, guys. And that is it for today. We didn't do too much today, but guys, we had to put out a video for you guys so you guys can get entertained. Remember, guys, Freddylsx Truck Fest is gonna be November 18th. So you guys out there, as you guys seen the little preview of what's gonna be going down. Now I am thinking about putting obstacles in the burnout pit. So maybe you put some hay bales or something in the middle. And I do have that Crown Victoria that we could probably put so people could do swinging around it. That way if they hit it, it ain't no problem. It's a Crown Vic. So stay tuned, drop a comment what you guys think. Now it is a really big pit, so we might do half with obstacles and half without obstacles for the less experienced drivers. You guys comment down below what you guys think of that idea. I'm gonna leave you guys a flyer, and if you guys could do me a favor, take a screenshot and share it. Also go to my Instagram and you can take it from there and share it on your stories and everything. We are doing a giveaway of $200 for the people that share the poster. All you gotta do is share it on Instagram and tag 3 friends on the post and comment done. And see you guys at Freddylsx Truck Fest. Also remember the giveaway on the baby Denali. It's on right now, so if you haven't subscribed to my Instagram, go over there and subscribe. And we're gonna be announcing the winner right after the show. So 18, 19, on the 20th, we will be announcing the winner of that truck, guys. Good luck to everybody. Ahí estamos. Peace.